Hi mga mami! So para doon sa mga nagtatanong, paano ba ma-maximize ang 70K SSS Matben? So I'm using SSS Maternity Benefits Calculator and ipakita ko sa inyo kung paano ba siya ma-achieve. So ang gagawin ko is for voluntary member, yun yung member type natin, and then maternity case is normal delivery or CS delivery. So sa EDD natin, this video pala is para doon sa mga anak ng second quarter for next year. Ibig sabihin yung mga anak ng April, May, June 2027. So pwede nyo pa itong mapaghandaan by planning kung magkano yung ihuhulog mong contribution sa mga susunod na buwan. So, ang qualifying period natin is January 2026 to December 2026. So, nakalagay dito at least 3 months posted contribution. Pero, ang pag-uusapan natin is yung maximum na 70K, which is, ang kinakalculate kasi ni SSS is yung top 6 highest contribution mo. So, sa step number 3, yung MSC natin or your total contribution. So, ilagay natin, let's say for example, sample lang to ha. Yan. So, let's say, iba-iba yung contribution mo. So, kung ano yung contribution nyo, yun yung ilalagay nyo dito ha. Yan. So, let's say yung ibang months wala akong contribution. Ang current month ngayon is July. Yan, July 9. And then, let's say July to December, wala pa tayong contribution. So, calculate natin. So, ang estimate natin is 14,583. So, may lumalabas dito. Yan, makikita nyo dito sa may baba. Pwede mo pa siyang ma-increasean or possible increase of 55,417. So, paano? So, pakita ko muna to sa inyo itong step number 4 ha. So, dito sa step number 4, pinapakita lang dito kung may mga missing month kayo or kung may mga past due na kayo or within deadline. So, ang ibig sabihin ng within deadline is pwede mo pa siyang mahulugan. And kung halimbawa naman nakalagay dito is past due, ibig sabihin hindi mo na siya pwedeng mahulugan or kung mahulugan mo man siya, consider na yun, late payment na. Yan. So, by the way, itong mga due date dito is based on quarterly payment. So, let's say for example, itong April, May mo, kung halimbawa wala ka pang contribution, generate ka ng isang PRN para dito sa dalawa and then pay mo siya on or before end of July. Same with the other quarter, July, August, September. Pay mo siya on or before end of October 31. And October, November, December, which is kailangan mo siyang masettle on or before end of December. So, kailangan December po ha. Yung last month na qualifying period mo is December. Dapat masettle mo siya on or before the last month of your qualifying period. Yan. So, let's go back to how you will increase your Matben. So, i-click mo lang to. And then dito, yung possible increase mo is 55,417 from 14,583. So, paano siya nangyari? So, again, ang current month ngayon is July 9. So, kung hindi mo pa nahulugan yung July mo, ayan, so pwede mo siyang bayaran pa. So, let's say, for example, ang ibabayad natin is yung max na 3,000, which is yun yung equivalent siya sa 20,000 MSC na pinaka-maximum ni SSS for Matben. Okay? So, 3,000 and then 3,000 and then 3,000 din for September. So, pwede mo itong bayaran July, August, September on or before end of October. And then yung October, November, December, quarterly payment to ha. So, pwede mo siyang bayaran on or before end of December. So, pag kinalculate mo to, possible increase. So, ito yung lalabas na amount mo na benefits mo. Ayan. So, sa mga gustong magpa-compute or magpa-estimate ng kanilang Matben, comment lang your EDD, your month contribution, and your member type. Or kung gusto nyo namang mag-self-compute, punta lang kayo dito sa SSS maternitybenefitscalculator.com. And sa mga mamis na need ng extra fund, I have a referral link po dito. I-click nyo lang to. Madadirect po kayo kay Union Bank Credit Card. Wala tayong commitment dito ha, whether you're approved or not. Pwede po kayo mag-fill up.